Alguna vez has visto a un anciano Japones caminando con una gracia y estabilidad que parece desafiar la edad. Tal vez te hayas preguntado como es posible que muchas personas en Japón superen los 50 años, incluso los 80, sin depender de andadores ni bastones. Hoy te voy a contar los secretos detrás de esta fuerza, estabilidad y energía duradera, y como tú también puedes adoptarlos en tu vida diaria. Pero primero, vamos a activar tu cuerpo. Antes de sumergirnos en los hábitos y la filosofía japonesa sobre la longevidad, quiero que muevas tu cuerpo un poco. Aunque estés sentado frente a la pantalla, esto es importante. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo pero poderoso para fortalecer tus piernas y mejorar tu equilibrio. Ponte de pie, siéntate y levántate de tu silla lentamente 5 veces, sin usar las manos. Esto activa tus glúteos, muslos y core, y es uno de los movimientos más simples que los japoneses incorporan en su rutina diaria sin siquiera pensarlo. Ahora que estamos activando nuestros músculos, hablamos de lo que realmente hace que los japoneses sean tan estables y resistentes en su movilidad. Todo comienza con la mentalidad y la constancia. En Japón, la actividad física no es algo que se haga solo en el gimnasio o como ejercicio estructurado. Es una parte integral de la vida diaria. Caminar largas distancias, subir escaleras, hacer tareas domésticas con conciencia y atención plena, incluso agacharse para recoger algo, son movimientos naturales que fortalecen el cuerpo sin necesidad de entrenamientos extenuantes. Un ejemplo increíble es el de los llamados radio taiso, un conjunto de ejercicios que miles de japoneses practican a diario, a menudo al aire libre, antes de ir a trabajar. Estos movimientos duran solo 10 minutos y se enfocan en estiramiento, respiración y fortalecimiento de todo el cuerpo. Algo tan simple como esto, practicado consistentemente, puede mejorar tu equilibrio, coordinación y fuerza muscular, factores críticos para evitar caídas y mantener la independencia después de los 50 años. Hablamos de otro hábito clave, la alimentación consciente. Los japoneses no solo comen pescado y arroz, como muchos creen, sino que su enfoque está en la moderación y la variedad. Sus porciones son pequeñas pero nutritivas, llenas de vegetales frescos, soja fermentada, pescado rico en omega 3 y frutas locales. Esta alimentación apoya la densidad ósea, mantiene la masa muscular y reduce la inflamación. Combina esto con ejercicio regular, y tu cuerpo se mantiene fuerte y flexible durante décadas. Regresando a los ejercicios, si estás listo, vamos a hacer un pequeño circuito que puedes incorporar cada mañana. Primero, elevaciones de talones, ponte de pie, sostente una pierna o resp aldo de silla si es necesario, y eleva los talones lentamente 10 veces. Esto fortalece tus pantorrillas, mejora la circulación y ayuda al equilibrio. Luego, giros de torso suaves, sentado o de pie, gira lentamente tu torso hacia la derecha y izquierda 5 veces cada lado. Esto mantiene tu columna flexible y fortalece los músculos abdominales y de la espalda baja. Otro factor que distingue a los ancianos japoneses es su relación con la naturaleza y el movimiento diario. No se sientan en casa viendo televisión por horas. Pasean, hacen jardinería, limpian su entorno, suben y bajan escaleras, y todo esto sin pensar que es ejercicio.
Esta integración del movimiento en la vida cotidiana es algo que podemos aprender y aplicar sin necesidad de membrejas de gimnasio caros en equipos sofisticados. El equilibrio mental y emocional también juega un papel crucial. La práctica de mindfulness, meditación lidera o simplemente camina con atención plena ayuda a mantener la concentración y la coordinación. Estudios muestran que las personas mayores que incorporan estos hábitos tienen menor riesgo de caídas y lesiones. La combinación de mente y cuerpo es lo que le permite mantener independencia física y mental al mismo tiempo. Hablemos un momento de la postura. Los japoneses valoran una postura erguida desde jóvenes y continúan con ella en la vejez. Esto no solo mejora la apariencia, sino que también reduce la presión en las articulaciones y mantiene los músculos centrales activos. Una técnica simple que puedes probar, cada vez que te levantes de la silla, asegúrate de mantener los hombros hacia atrás, la barbilla ligeramente levantada y el abdomen activo. Esto activa la musculatura que previene debilidad y problemas de equilibrio con la edad. Ahora, para cerrar esta sección con otro ejercicio práctico, la sentadilla assistida con pierde. Parate con la espalda contra la pierde, pies separados al ancho de los hombros, y deslizate lentamente hacia abajo como si fueras a sentarte en una silla invisible. Mantén la posición unos segundos y sub despacio. Repite 5 veces. Este movimiento fortalece piernas, glúteos y core, todo en uno, y es una de las claves de la movilidad prolongada. A medida que adoptas estos hábitos, notarás que tu resistencia aumenta, tus movimientos se vuelven más fluidos y tu confianza al caminar y moverte se dispara. Recuerda, no se trata de esfuerzo extrema, sino de consistencia, atención plena y movimiento diario. Cada pequeño paso suma, y al combinarlos con una alimentación consciente y un estilo de vida activo, te acercas a la independencia y fuerza que vemos en los ancianos japoneses. Si pensabas que ya habías aprendido todo sobre los secretos de la longevidad japonesa, espera, porque esto es solo el principio. Ahora vamos a enfocarnos en hábitos adicionales que complementan la fuerza y el equilibrio que ya hemos discutido. Un pilar fundamental es la rutina diaria estructurada pero flexible. Los japoneses suelen tener horarios consistentes para despertarse, comer y descansar. Esto regula el metabolismo, mejora la calidad del sueño y mantiene la energía a lo largo del día. La falta de sueño y los horarios irregulares, por el contrario, están relacionados con la pérdida de fuerza muscular y problemas de equilibrio en edades avanzadas. Otro factor importante es la vida social activa. Participar en comunidades, clubs, actividades al aire libre o grupos de caminata no solo mantiene la mente aguda, sino que también incentiva el movimiento regular. Caminar con amigos, participar en clases de baile o incluso en tareas comunitarias asegura que el cuerpo siga en movimiento constante. La combinación de interacción social y actividad física tiene efectos poderosos en la longevidad. La prevención y cuidado de la salud también es clave. Chequeos regulares, atención a pequeños dolores y una respuesta rápida a problemas de movilidad marcan la diferencia. Los japoneses no esperan a que las condiciones empeoren, cuidan sus usos, articulaciones y músculos desde temprano, usando estrategias simples, estiramientos matutinos, caminatas frecuentes y ejercicios de equilibrio. Hablemos ahora de la adaptación de la vivienda y entorno. Las casas japonesas suelen estar diseñadas para facilitar el movimiento seguro, pasillos despejados, escaleras con barandillas, superficies antideslizantes.
Esta atención al detalle reduce riesgos de quedas y permite que incluso personas mayores con movilidad limitada puedan moverse de manera independiente y segura. Pero no podemos dejar fuera la nutrición específica para la fuerza muscular y ósea. Además de la dieta balanceada que mencionamos, los japoneses consumen alimentos ricos en calcio, vitamina D y proteínas de alta calidad. El tofu, el pescado azul, los vegetales verdes y los productos fermentados no solo apoyan la digestión, sino que fortalecen huesos y músculos, ayudando a prevenir fracturas y debilidad muscular. Ahora que hemos hablado de hábitos, vamos a cerrar este keynote con una serie de ejercicios prácticos que puedes hacer en casa y que encapsulan todo lo que hemos discutido. Primero, el levantamiento de piernas lateral, de pie, sostente una silla y eleva la pierna hacia un lado lentamente, 5 veces por cada pierna. Esto fortalece glúteos, caderas y mejora el equilibrio lateral, vital para prevenir caídas. Segundo, la caminata consciente, simplemente camina alrededor de tu casa o jardín durante 5 minutos, prestando atención a cada paso, asegurando de que tus talones golpeen primero y que tu abdomen esté activo. Esto mejora coordinación, postura y circulación. Tercero, flexión de brazos en pierna, apoyad ligeramente en la pierna y realiza 5 flexiones. Aunque parezca simple, esto fortalece hombros, pecho y brazos, manteniendo la parte superior del cuerpo activa y estable. Cuarto, estiramiento de espalda y hombros, entrelaza las manos detrás de la espalda y estira suavemente los hombros hacia atrás mientras respiras profundamente 5 veces. Esto abre el pecho, mejora postura y previene rigidez. Finalmente, respiración profunda y activación del core, siéntate o parate derecho, inhala profundamente activando abdomen y glúteos, mantén 2 segundos y exhala lentamente. Repite 5 veces. Esto no solo activa el core, sino que también calma la mente y mejora el enfoque, un componente clave de la longevidad japonesa. Incorporando estos ejercicios en tu rutina diaria, junto con hábitos conscientes de movimiento, alimentación balanceada y vida social activa, te estás acercando a la independencia y vitalidad que muchos ancianos japoneses mantienen incluso después de los 80 años. Recuerda, no es cuestión de fuerza bruta, sino de movimiento inteligente, constancia y atención plena en cada paso. Al final, la lección más importante es que nunca es demasiado tarde para empezar. Cada pequeño hábito, cada paso consciente, cada movimiento diario cuenta. No esperes a que tu cuerpo se debilite para actuar. Adopta estas prácticas hoy y transforma tu salud, equilibrio y calidad de vida en los próximos años. Si quieres, puedo hacer una versión más pulida y lista para lectura en video, asegurando que tenga ritmo, pausas naturales y transiciones suaves, y que cada keynote tenga exactamente 100 palabras, perfecta para un guion profesional de YouTube en español.